Okay. All right. You. دكتور الفلسفة اللي قال هيك هو ديسكارت. Descartes? Yeah. Wow. I would not have expected Descartes to say that, but yeah, okay. Thank you. Thank you. So I'm gonna check it out. So all right. Yeah. خليني أعمل share screen. Okay, so what we see then. Peter Kill, yeah, I assume no Peter Kill. Oh. So what we see then is the introduction of doubts as a fundamental element of knowledge. A scientific method is based on that. يعني مثلا هول الانتي فاكسرز بيصيروا يقولوا انه في مؤامره وما مؤامره ومدري شو. They have no idea كيف بيشتغلوا العلماء. العالم شغلته المعلنه والمقبوله والمحترمه انه يشكك بشغل غيره. مشان هيك في عندهم شيء اسمه reproducibility. مجبور وقت اللي بيقدم عالم او بيقدم biologist بيقدم شغله لجورنال he has to show that his results are reproducible. وفي اثنين او ثلاثه بيجوا بيفحصوا له الارتكل تبعه بيجربوا يفختوا فيه للارتكل تبعه قد ما فيه. اذا نجح، اذا زمط من التفخيط ينشره. هيدي فايده it's part of the process, the scientific process. وهيدي اللي بنشوف بدايتها بالورك تبع ليوناردو. اللي شايفينه هون مثلا ليوناردو مثلا او بس دكتور في حدا فاتح حدا فاتح الماي. Yeah. All right. So okay. All right. So what was I saying? Leonardo, in effect, attempted to introduce the mathematical descriptions into his representation of the human body. This isn't هيدي منا مسموع فيها. هيدي في لها origins عند الجريك. يعني الجريك مثلا بالsculptures تبعهم وبالكتابات تبعهم did an enormous work on the proportions of the human body. Most of this work has disappeared. اختفى. بس نعرف انه that they did it. والفراجمنتس اللي بقيت including, for instance, Vesalius, including the 10 books of architecture. الفراجمنتس اللي بقيت عطتهم للجماعه بالرينيسانس an understanding that the human body can at least be described mathematically, geometrically, and that this geometric description is something worthwhile. انه هيدي لازم تنعمل. ليه؟ لانه الفاونديشن تبع البيوتي بالايديال تبعهم هي mathematics. Mathematics, geometry, proportions as the foundation of what we call beauty. So in order to be able to produce beauty, you have to understand the elements of the world mathematically. وهون بنشوف in fact mutual common origins between what we call science and what we call art. اثنيناتهم عندهم same origins.
separation between arts and sciences is a very later event. It's much later. It's later than what we are seeing. انتوا بتعرفوا انه Leonardo da Vinci is in fact also one of the founders of something that we call the study of anatomy. He is one of the founders of optics in the Western world. He is one of the founders of forms of engineering. He is one of the founders of number of things, a number of aerodynamics. So a number of disciplines that he was a co-founder in. He is, in fact, also a scientist. And we see this approach, very rational, very systematic approach in this representation. Yani we see, in effect, the different layers of the human body. The bones, the organs, the muscles, and then lastly, the skin. Yeah, go ahead. So, where does this lead to? Well, among other things it leads to is a naturalistic approach to reality. And this is profoundly different from the approach that we see in the work of somebody like Berlinguer or Berlingueri. Yani, if you look at the face of the Christ here, like one of your colleagues has pointed out, the face of the Christ is basically that of a 12-year-old child. وبنعرف انه 12-year-old. طب ليه؟ Can somebody speculate? Why 12 years old? Well, in terms of proportions, he is obviously a baby. But his face is not the face of a baby. It's the face of a 12-year-old. طب ليه? Why? بلكي كرمال wisdom يعني by age. كرمال؟ كwisdom يعني. No. مش توازن no, not necessarily, no. أنا maybe إنه دماغ البيبي بيكون بعده شوي أصغر يعني كل ما عم يطلع عم ينمى أفكاره وعم تنمى. أنا لقطنا قصة الأفكار مظبوط. أنا هيك I connected it مع أفكار يعني كدماغ وأفكار ووعي أكثر بلش يوعى شوي. Absolutely. بعمر 12. Yeah, go ahead. ممكن يكون إنه هو منه طفل عادي منه مثل كل بقية الأطفال يعني هو special. Absolutely. You're absolutely correct. طب شو عم بيقولوا عن هذا الطفل؟ كيف منه عادي؟ لأن بهيدا الage تقريبا بيكون بلش الطفل مش طفل يعني بلش يكون في شوي وعي تحليل بيعرف هاي الفرق عن هيدا بيعرف إنه ما في قرب وعي. تعرفوا القصة وقت اللي ضاع المسيح بعمر 12 سنة. ما بعرف. وين بنعرفها؟ خبرينا اياها. ضيعوه راحوا لقيوه بالهيكل عم بشارع العلماء بالدين كان عمره 12 سنة. صح. شو عم بيقول شو بتقول هيدي القصة؟ How can it be interpreted؟ إنه منه طفل هيدا adult. Prematurity. أكثر من prematurity. Consciousness, awareness. في ساجيس يعني عادة الإيقونة بياخدوا الكوتي ساجيس فيها. in effect إنه ما حدا علمه شيء. يعني بعمره ما حيقدر يعلمه. طب من وين جايب المعرفة تبعه؟ Even speaking anatomically, the drawing إنه قبل الاناتوميك من وين جايب المعرفة؟ Divine, exactly.
They divine Enlightenment. لأنه he is God according to Christianity. So this is what's called omniscience. يعني know all, knowledge of all. يعني he is in effect somebody, even as a baby, has knowledge of all. This is in effect a reference to a symbolic reference in this case to his omniscience, which is one of the particularities of God. بس ليوناردو ما عمل هيك. ما فرجينا الأومنيسينس تبعه بهذا الشكل. ليوناردو البيبي، الوجه تبع البيبي هو وجه تبع البيبي. Baby Christ is a baby. What does this tell us? Well, in a sense, it tells us of a battle between two principles. One of the first principle is naturalism. That as a painter, you have to represent reality as it is. The second principle is symbolism. That you have to symbolize things through your representation. In some cases ما بيزبطوا مع بعض. بيفوتوا بconflict بين بعض. وشو هو الconflict? Well, if we believe that the conflict is in fact between symbolism and naturalism. I want to represent Jesus as he was when he was 1 year old, but at the same time, I want to represent him as a fully mature individual. There is a conflict between these two things. Well, what did Berlinguer choose? In the battle between naturalism and symbolism, Berlinguer, what he did was essentially choose symbolism. يعني he lost naturalism. There is no baby that looks like that. ما في ولد عمره سنة بهيك شكله. حتى جسم يعني. Yeah. In that battle, naturalism خسر. Realism تبع representation خسر. خسر representation in order to represent symbolism of God's omniscience, of Christ's omniscience. In the case of Leonardo, مين خسر؟ symbolism خسر. symbolism خسر بهيدا الحالة بس انتقل لمحلات ثانية. فهمت قصدي؟ يعني هيدي البينتينج مش انه ما فيها symbolism تبع ليوناردو، فيها symbolism. من بين السيمبوليزم هي هيدا الخروف اللي شايفينه هون. ليه شو عم يعمل هذا الخروف؟ شو شغلته؟ Why would Leonardo represent a lamb? نطلع فيها هي it seems to be إنه simply a story that's being told. In reality, there are enormous amounts of symbolism in this. أول شيء lamb هو representation of sacrifice. الحمل الوديع. يعني هيدي البينتينج is representing the sacrifice of Christ. اللي بتشوفوه هو هون مزيج بين البسيكولوجي والسيمبوليك. يعني العذراء عم بتجرب توقف المسيح عن الساكرفايس تبعه. عم جرب تحميه. And in fact we see this a lot بالأناجيل. ببعض الحالات Christ talks quite strictly with his own mother. إنه لا. Yeah, go ahead. هلا إذا بدنا نحكي عن education let's say إنه أنا شفت هاللوحتين. اوكي اوتوماتيكلي اليمين تبع دافنشي دغري حشوفها اقول انه very beautiful وفهمت شو قصده وكل شيء. اما بال left one انا حاقعد to analyze ليه رسمت هيك بتخلي الواحد يفكر اكثر ويغوص اكثر شوي. تبع ليون تبع برلينجيرو. maybe بس كان في بالرينيسانس
a very particular approach to looking at painting, which was one of decipherment. The painting can the focus of conversations, والconversations during those conversations هذا اللي بنعرفه من الsources انه during those conversations between very educated people, to be able to decipher a painting was an indication of your culture. So بقلب الكولتور تبع الرينيسانس التفكير بالpainting والdecipherment of painting was in fact a greatly prized activity. Okay. So and the painters in effect organized or thought of their paintings in view مش كلهم بس in view of this activity of collective decipherment. A painting that did not lead to such decipherment, to such activity of decipherment, would have been less interesting for the people in the Renaissance as collective, as communities. Okay. So, في elements اللي هي elements of symbolism. The second element of symbolism هي العذراء اللي قاعدة بحضن حنة Saint Anne. طب ليه؟ كمان it's a reference to something called the Immaculate Conception. So there are symbolisms, but القصة عند ليوناردو is that symbolism is absorbed by naturalism. And this is a very particular approach. What is the origin of this approach? Well, it's the idea coming from the Middle Ages. It's the idea that the world is an open book. There is the Great Bible and there is the Small Bible. The Small Bible is the world. The Great Bible is the Bible. And if you look at the world, if you observe the world, you're able to deduce theological truth from it. فيكم تشيلوا من العالم أفكار theologic. So in that view, there is no opposition between the naturalistic representation and the symbolic representation. And this is what we see in Leonardo's work. That symbolism is absorbed by the world. Symbolism does not enter into conflict with the world. Whereas in this case, symbolism does. The second element that we see is in terms of the background. تطلعوا بالباكجراوند تبع ليوناردو تبع برلينجيرو. What you will see is a gold leaf. وهيدي بتعرفوها اكيد يمكن بكره بدكم تعملوا ايقونات بعلمكم تعملوا ايقونات. And what you will see is the use of very, very thin, almost microscopically thin gold leaves. بتلزقون على شيء على زلال بيض. They'll teach you the process. It's a fascinating process. على خشب معين زلال بيض بتلزقوا عليها هذا الورق الذهبي. And على هذا الورق الذهبي بترسموا الريبريزنتيشن تبعها. طب ليه ورق ذهبي؟ What does gold represent in this case? What do you think gold represents in this case? Water. Well, during the Middle Ages, gold was the only metal that did not change in color. نحن عندنا هلا aluminium ما بيغير مثلا ما بي بس even silver changes بيسود. During the Middle Ages, gold was the only metal that did not change in color.
One. Second, it was extremely expensive, so it was in fact the ideal medium to represent sacredness. المقدس، يعني المقدس هو الحقيقة الأبدية اللي ما بتتغير، والغالية you know, etc. So when you see a representation بالأيقونة للعذراء على golden background, what the artist is saying, what the artist is expressing is the eternity of the ideas represented in his icon. الأفكار اللي عم بيعبر عنها هن أفكار معتبرها هو أبدية لا تتغير. وهذا معناته شو؟ معناته these are ideas that in a sense organize the world. They are not part of the world. They are the foundation of the world. منه العالم هن اللي بينظموا العالم. So in a sense, what he is representing, what the artist is representing is transcendence, la transcendance. On the other hand, if you look at the painting by Leonardo, what do you see? Well, what you see is, in fact, the result of a of scientific discovery. He's not the first one who did it, but he's the best at what he did. And that scientific discovery is what we might describe as atmospheric perspective. Atmospheric perspective is something that we constantly see in front of us. طلعوا مجربينها انتم، تطلعوا بجبال بعيده، اي لون بتشوفون؟ What color do you see them? Gray. رمادي. Absolutely. ليه؟ لأنه كأنكم عم تطلعوا فيهم من خلال غطيطة. بينكم وبينهم في humidity. اوكي؟ هيدي الهيوميديتي خلينا نقول بينكم وبينهم في له شي 10 كيلومتر. اوكي؟ هيدي الهيوميديتي تجمعوها هيك بتكبسوا هول ال 10 كيلومتر لمترين ثلاثه، what you're gonna get is خطيطه. خطيطه of more or less intensity. So انتم بالحقيقه وقت بتكون عندكم بينكم وبينهم في هيدا السبيس بينكم وبينهم، بينكم وبين هيدا السبيس كانكم عم تطلعوا فيه من خلال الخطيطه، وانتم قاطعين بسياراتكم بالخطيطه بالجبال بلبنان. بتعرفوا كيف بتصير. هيدي الصوره هيدي بعتقد انا اخذها من كندا، الصوره اللي بتشوفوها هون، اللي عم بتشوفوهم هول منهم غيوم، هول mountains. اللي عم بتشوفه هو exactly the same phenomena that Leonardo da Vinci attempted to represent here. So the representation of the world عنده is based on the observation of the world. The observation of the world is what produced this image. And this is a world that can change. الخطيطة humidity بتغير. So among the things that he is representing, again, we see it again, is in fact not the iconic stability, but not the eternity of the background. What he is representing, his background, is something that is constantly changing, and the understanding of which is based on observation. So, what do we see then?
what we see then is, in fact, painting engaged in the world. But to say that painting is engaged in the world is, in fact, that seems simple, but it is, in fact, one of the greatest revolutions in the history of the mind. ليه؟ Ionic Greeks were absolutely fascinated with the world. Ils étaient complètement fascinés par le monde. Les Grecs étaient complètement fascinés. Aristotle is completely fascinated with the world. His most abstract forms of thinking are related, in fact, and بيناتهم logic, syllogism, are related to his understanding of the world. Attempting to classify, for instance, animals. شو صار? Well, at one point, the understanding of the world became less important. Why did the understanding of the world become less important? لأنه العالم ما عاد شغلة إلى أهمية. صار العالم إذا بدكم مرحلة بنقطع فيها 30 40 50 100 سنة لتودينا للمرحلة الثانية اللي هي الهدف تبع حياتنا. شو هي المرحلة الثانية الهدف تبع حياتنا؟ المرحلة الثانية الهدف تبع حياتنا هي الحياة بعد الموت. إذا همكم أنتم الحياة بعد الموت، ليش قاعدين تفحصوا العالم وبتعملوا اناتومي ومدري شو؟ What's the use؟ ما كلنا 30 40 سنة عم نحكي بال 16th century. كانوا يعيشوا معدل الحياة 34 سنة. معدل اكتبوا. لشو؟ Why؟ اللي بيصير انه اللي عم تشوفه هون هو revalorization of the world. To observe the world so intensely as Leonardo did, through his observation of birds, through his observation of geology, through his observation of anatomy, through his understanding of geometry, which he applied to optics, through the understanding of the world, tells us what? That for them, the world is important. لو العالم ما كان مهم بالنسبة لليوناردو، هل قد كان قضى وقت عم يجرب يفهم؟ بتفهم قصدي؟ هيدي الريفولوشن. هي الimportance given to the world. The fact that I examine the world implies that the world is at least worth examining. هيدي شو؟ Well, among other things that this will lead to is revolution اللي هي modernity. شو هي modernity? What is the scientific revolution? The scientific revolution is, in effect, the observation mathematically, beyond geometry, mathematically, the mathematical observation of the world, a world that is worth observing and describing through the very precise and very hard to achieve language of mathematics. عم يتعبوا. Berlingueri, and for the people who are representing this, هيدا العالم اللي عم نشوفه هون is simply not worth representing with such great detail and attention. طيب شو هو اللي ودى لهيدا الشيء؟ What is it that led to this thing? Well, كل هولي revolutions عندهم a unified source. طلعوا بهيدي البينتينج. طلعوا بهول الاثنين paintings. I will
لازم نرجع احطها. اوكي. اذا بتطلعوا بهيدي البينتينج مثلا تبع بيرلينجيري، مظبوط؟ اوكي. البينتينج تبع بيرلينجيري هي انتو نحن كمودرن بيبل بنفكر فيها انه نحن عم نطلع بالعذراء، مظبوط؟ بهيدي الصورة نحن عم نطلع بالعذراء. بس فكروا بعقلية حدا بال 1200 1300 عم بعلاقة في اثنين شخصين، عندكم العذراء وفي عندكم اللي عم يتطلع. عقل هذا الشخص مين أهم؟ هو يما العذراء؟ بعقليته مين أهم؟ هو يما العذراء؟ بعقليته؟ هلا ما أنا بقول عذرة، لأنه وقت يرسم الواحد لشيء بهالحجم والتركيز كله عليه بحسها إنه هيدا بهم عنده أكثر. هو العذراء بهيدي الريليشن وهو عايش بعالم that is organized hierarchically، في hierarchization. هو البشر فوق الملائكة، فوق العذراء، المسيح، الله اكسترا. هيدا بهذا العالم هو اقل من العذراء. سو في شخصين عم يطلعوا ببعضهم، بس النظرة المهمة مين؟ نظرة مين؟ مين عم يطلع بمين؟ انتوا بس تطلعوا بايقونه، منكم انتوا اللي عم تطلعوا بالايقونه، الايقونه هي اللي عم تطلع فيكم. بمعنى ثاني هدف الايقونه ليه بيعملوها وهيدي بتطلعوا فيها برموا على اي ميله. نحن بنفكر انه هيدا التريك هو بس اخترعه ليوناردو، لا مش بالموناليزا، لا no. This was invented way before. بكثير ايقونات اللي بتشوفوه انه بارمين المنخار هيك وحاطين العيون لهيدي الدرجه لهيدي الميله. هيدي شو؟ هيدي ذات التريك اللي بنشوفه بالموناليزا. هيدي شو بيعني؟ بس هيدا اجى قبل. شو بيعني؟ وين ما كنتوا بقلب الكنيسه العذراء عم تطلع فيكم. طيب شو الهدف لكان؟ وقت اللي بتكونوا بالايقونه انتوا الهدف تبعكم، هدف الايقونه هي تذكيركم بنظره العذراء لكم. عم بتذكركم انه العذراء هي اللي عم تطلع فيكم، مش انتوا عم تطلعوا فيها. مش هذا المهم، ايه انتوا عم تطلعوا فيها اكيد، بس مش هذا المهم. المهم هو انه العذراء عم تطلع فيكم. لكن مين عم يخلق؟ نظرة مين عم تخلق هذا العالم؟ ما نظرة مين عم تخلق هذا العالم؟ النظرة الإلهية اللي هي عم تخلق العالم. العالم is organized in relation to the view of God. العالم منه organized in the relation to your view. فبتطلع بهيدي البينتينج، في حدا من هول الثلاث أشخاص عم يطلع فيكم؟ No. Strangely enough, the fact إنه ما في حدا عم يطلع فيكم implies your centrality as the observer. أنت نظرتكم هي اللي عم تخلق العالم. كيف؟ خلينا نرجع على البيسك elements اللي هي الاناتومي. شو هو اللي خلق الاناتومي؟ What is it that created the anatomy? Well, the element creating the anatomy is behavioral painting, is the human observation of anatomy. بمعنى تاني, the anatomy that you are seeing here is not only representing what is, it's also representing the understanding of what is. A painting by Leonardo عم بيعبر فيها عن فهمه للعالم.
طيب الفهم تبع العالم من خلال اي نظره؟ من خلال نظرته هو as a human being. فهمت قصدي؟ نفس الشيء عن الاناتومي، عن الاناتومي هذه هون، ونفس الشيء عن السيمبوليزم. ليه ليوناردو رفض يعمل البينتينج، يخلي البينتينج السيمبوليزم بالبينتينج يتغلب على الناتشراليزم بالبينتينج؟ for a very simple reason. لانه نحن كبشر ما بنقشع هيك. نحن كبشر اذا طلعنا بالوجه تبع المسيح اللي بنقشعه هو هيدا. هون الفكره هي اللي بتحدد، الفكره الالهيه هي اللي بتحدد الشكل. هون النظره الانسانيه هي اللي عم تحدد الشكل. ونفس الشيء اكيد مع the view here. هيدي شو هي هيدي؟ هيدي بنشوفها عند الاغريق، عند السوفيست فور انستنس. بروتاغوراس زلمه السوفيست يعني فيلسوف اغريقي، بيقول شغله: Man is the measure of everything. L'homme est la mesure de toute chose, de ce qui est qu'il est, de ce qui n'est pas qu'il n'est pas. What is, and what is not. شو هي الاورجنايزنج فاكتور تبع اليونيفرس عند بروتاغوراس؟ شو هي الانكر بوينت تبع النقطه اللي بتلقط كل اليونيفرس؟ عند بروتاغوراس هو البشر، هو الانسان. هيدي basically centrality, human centrality, the fact that man is the central measure of everything. اكيد بيجينا بلاتون، سقراطيس، بلاتو criticize heavily the human-centered view تبع السوفيست، بس اللي بنشوفه بالرينيسانس هي إعادة valorization of the human point of view. And by valorizing the human point of view, placing it as the organizing principle of your painting, what you are valorizing is man himself. Man becomes the measure of your painting, so that your painting is in fact addressed to man. هو صار الانكر بوينت تبع البينتينج تبعكم. This is one of the most profound revolutions in human history. شفناها ديجا عند الاغريق. شفتوها. الفرق بين المصاروي تراديشناليزم تبع المصاروي، السكالبتشر عند المصاروي اللي هي مسج، اللي هي ريتشوالستيك اكتيفيتي، فيري ريجيد، كل شيء على التكه محسوب على using grid structures. العين هون، الاجر هون، ما في شيء بغير سنتي. واللي بنشوفها عند الاغريق، لانه الاغريق حددوا البينتينج تبعهم with relation او السكالبتشر تبعهم، even الاركيتكتشر تبعهم. We might discuss that some other time. الاركيتكتشر تبعهم with relation to humanity, to man. What does this do? Well, among other things, بتحرر البينتينج من الريجيديتي تبعها. بتحرر السكالبتشر من الريجيديتي تبعها. يعني وقت اللي بدكم ترسموا او تنحتوا مثل ما البشر بيشوفوا العالم، من الاشياء اللي